Всем звездный привет! Сегодня нас учит английскому Дженнифер Лопес, рассказывая о запуске своей капсульной коллекции туфель, которую она создала в коллаборации с итальянским дизайнером. Дженнифер уверена, что туфли – это важно, и звездные туфли от J.Lo – это символ успеха. Запоминаем ключевые слова, которые сейчас прозвучат в интервью с Дженнифер. Shoes – туфли. Symbolic – символичный. Success – успех. Shoes are symbolic of success. Туфли символизируют успех. А сейчас смотрим видео и находим ключевые слова, затем будем переводить по предложению. I want to know, where did your love affair with shoes start from? Do you remember that moment? God, years. I remember, believe it or not, I remember growing up in the Bronx, and my mom and dad will hate that I say this, but having holes in my shoes. When I went on my first promo tour to Europe, and it was the first time kind of like I was in Europe, I walked into a room and I was promoting my first album, and the room was full of shoes. And I looked and I see all these shoes and I was like, oh my God, how did this happen? So shoes have always kind of been symbolic to me of like success. Для тех, кто не успел понять все, что сказала Дженнифер, смотрим еще раз с детальным разбором. I want to know, where did your love affair with shoes start from? Do you remember that moment? I wanna know, where did your love affair with shoes start from? Я хочу узнать, как начался ваш роман с туфлями. Do you remember that moment? Вы помните этот момент? Shoes – туфли, обувь. Love affair – роман. I remember, believe it or not, I remember growing up in the Bronx. I remember, believe or not. Я помню, знаете, верите или нет. I remember growing up in the Bronx. Я помню, как я росла в Бронксе. Бронкс – это беднейший район Нью-Йорка. Remember – помнить. My mom and dad will hate that I say this, but having holes in my shoes. My mom and dad will hate saying this. Моей матери и отцу будет неудобно говорить об этом. But having holes in my shoes. Но у меня были дыры в моей обуви. And remembering that when I went on my first promo tour to Europe. And remembering that when I went on my first promo tour in Europe. И вспоминая, когда я ездила с моим первым промотуром в Европу. Europe. Европа. And it was the first time kind of like I was in Europe. It was the first time kind like I was in Europe. Это было впервые, как я была в Европе. The first time. Впервые. Первый раз. I walked into a room and I was promoting my first album, and the room was full of shoes. I walked into a room and I was promoting my first album. Я вошла в комнату, и я продвигала мой первый альбом. And the room was full of shoes. И комната была полна туфель. Full of. Полон. I was jet lagged. It was like 4 in the morning, and I was just up. I was jet lagged. It was like 4 in the morning, and I was just up. И у меня был джетлаг, было примерно 4 часа утра, и я проснулась. Then I see all these shoes, and I was like, oh my God, how did this happen? Then I see all these shoes, and I'm like, oh my God, how did this happen? Когда я увидела все эти туфли, я так, о боже, как это произошло? Happen – происходить, случаться. So shoes have always kind of been symbolic to me of like success. So shoes are always kind of symbolic to me, like success. Поэтому туфли всегда символичны для меня, как символ успеха. Symbolic – символичный. Success – успех. Чтобы легче запомнить новые слова, составляем с ними предложения. Например, I would like to buy a pair of shoes designed by Дженнифер Лопес. Я бы хотела купить туфли от J.Lo. Буду рада увидеть ваши варианты предложений в комментариях. Всем спасибо за просмотр и спасибо Дженнифер за красоту и обаяние.